aso ye ka cho se ne PM Travel and Tours Infanto anim se wo ko Dubai woni Nana Brown na Echo Empress na chese ne woni ne ebum akọ Dubai akọ na bia ebewuram ansane aba na wotwe mu a na mokọ akodie ene Bed Khalifa nom Miracles Garden Dubai Mall ba bia mbewurawura ho akọhwehwe ho se de wo sitie na wa nso beba nso akoma atọ yem se fom bra ye bre nyina sabe agye ho so kakra jeje ho so kakra onso kotwa ho bi na John so nipa ne ba we sika kuma bi ne da so modin a so befre na woni mpedefo di nkomo na so watimatu so akwan bi nyame yadma 29 ena sa kwanture eba so kwakodi na wotwe e Dubai ba bia abeda alupredo beko ka obetena mu Land Cruiser a chese do beko aba Dubai ho nyina ho ka nyina eka ho ebia PM Travel and Tour ene Empress na na Mama Brown ena chese ne wo mo eboa edo akwa koduru frɛ 0509 404 627 0509 404 627 na wetimini PM Travel and Tour edi enkomo Siemens Vital Herbal Mixture bema bia utie kasebe de wasem wadwo wadro ni agan eye memedru bema bia mpe nom na wontimi mu adwumaden Siemens Vital Herbal Mixture emema no eboa papa ziyade bedwane mental stress beko no onyo mu fine de eboa adwumaden mesrewo ye bema na sebo de bo ani atim kagya kopebi nanom sisiyade hawadwen kopebi ulibido watenkate kopebi oba wonso betima no Siemens Vital Herbal Mixture ibi ama wo ubun sa wote yawo nyina na befiri wako na namu ya de nyina so afiri so 0240616061 na watimi no mo edi enkomo enwia kenkan fo amote ani ye me papa entwibo asia ko menem the senator Nana Agin Berema afia richmai mentin brene ntie Enne Ghana nchiremu na aprosi adwumakuo no ena electoral commission ato mo enkra se di ntwe ye ekoso emu enkekan wa bi anipa bi enam so ama wo mo eho akoka adwamu no onhwe no mfa emranya adwuma na woni saafu ni nyina eni no pepepe ewiase no memu afana ba bia ya wachiri sa anipa bi edi ene omfo mu nyina mra no ano na abato commission okiremu a wose enipa no ndi oho no mu a ade ye twedua ma wo mu adi mfie no twekro kro nanso onipa ni nya ni mfie no odu nwotwe na ohepanyini bi hyehyekire ye no hu ntadua kire na oye nduomduom saa na kokko ne yanche kokwero din duru so ato abaman saa na nipa akodi santinim edu koduru ho ne ebisabisa na nsensem wode beba ma ye no ho adansedi a na ototo papa so afi no kran beda dipe na oni akro ne ho akire no a na ewosa apresifo eso ne dua puo mu na din train ehyasie ene ka ho a na efuansi anie ya kyerese oguso a kyena na kyerese na otwemu ya no na kyerese oguso a yakua animum dan so emu nsensem pi no a be bade anya asem ketwa opiem odwa kropon mu Cape Coast ho nso sensem bi aba ama sujaman poema ntemu nso bi aba ho sa ma mo anso mate ahafo kukum de asie ne nyina ya abatwe ntwe ya huntia na enu mu nsentwefo nhia mu ya enen woyeye friends ntwefo nyina nenum no eni emu ne nsia no nyina nsem akọkọso adi ntwe ni mu no ena order na dia kyerɛ nsentwefo ena afei no otitire ne abedi akire wa abatwe komisa ono ne Dr. Eric Bosmanasare wo kyerɛ mu sɛ amanyoku ahodoɔ ni nyina wo mu ana msifo no wo mu ntwe ho mfiri eniem bi ensem fata sɛ nkwadaa wo mu nyuru so twere wondin afei amanfrafo bi ya wo mu nso wo mu yankofo aman so adehye na nso nipa bi pese chinchina wode mu guka mu etratra hye ba mu betwere wo mu din wo mpɛso ahodoɔ bi so ne nyina anya de ebuanti amanyofo no ntwe ho mfiri ho na opani Dr. Eric Bosmanasare okasa kyerɛkyerɛ nsɛm mu kwa kyiri nsɛntwefo nhia mu ni mu na adeshmaima yabetie ne nenu bi na sɛde oka ne nsɛm no ne ade no every sɛ kokobɔ no wode ma abato odi ntwen emu nkeka wa no ɛya dɔso ya ebinum nyina no egina mu ɛwɔ entra ne ade na Dr. Eric Bosmanasare okasa ne nsɛm no bi enie report that minors and non-Ghanaians are being encouraged by certain persons who are members of political parties to register as voters. The commission has seen a report from the Western region, specifically in Impoho, where some 2 persons who allegedly facilitated the registration of 5 minors have been apprehended by the police. We wish to use this opportunity to urge parents especially to dissuade their children who are less than 18 years from registering as voters. Similarly, we beseech the national leadership of the political parties to discourage the executives in the regions and the constituencies
from transporting minors and foreigners to the registration centers. The objective of the commission, as always, has been to have a credible register for the 2024 elections. They believe the political parties, as the main stakeholders in the general election, must be dedicated to supporting a credible register as well. As a result, we find attempts by parties to support the registration of minors and foreigners as completely unacceptable, and it is aimed at undermining the country's electoral democracy. We urge the police to apply the laws on those who have been apprehended to serve as a deterrent to others in the enterprise of facilitating the registration of minors and foreigners. Want to urge children who are less than 18 years that it is against the law for them to register as voters. Children, don't allow anyone to tell you to go and register and vote in the December 2024 elections if you are not 18 years. We have also noticed that the disturbances occurring at some of our registration centers is due to the fact that some people are doubting the ages of some of the applicants. This is the reason why the Commission has been advocating for the usage of the Ghana card, which has the date of birth and the nationality of the bearers of the card, and the abolition of the guarantor system. We Dr. Eric Bosman Asari ne kasa e no akiri no enansia ni mu a watwero dini ni nyina no ehon kontabuo no nso obukyire wiase nyina na yentie sɛ de obu nkonta no. At the end of day 6 of the registration exercise, the following are the figures for each region. Greater Accra, 33,899, representing 13.5%. Northeast region, 6,928, representing 2.8%. Upper East, 10,646, representing 4.2%. Northern, 19,491, 7.8%. Bono region, 8,972, 3.6%. Bono East, 9,681, 3.9%. Volta, 12,190, 4.9%. Upper West, 8,474, 3.4%. Eastern, 25,625, 10.2%. Central, 27,984, 11.1%. Ahafo, 6,273, 2.5%. Ashanti, 44,232, 17.6%. Western North, 9,134, 3.6%. Oti, 7,259, 2.9%. Savannah, 5,261, 2.1%. Western, 15,100, 6.0%. The national total is 251,149. We Dr. Eric Bosman Asari no about Commissar bi de chirima mu na motene nka semtwefo nhie mu a friend nei na edi mu amanebo atomo animu yi ye to akase bo no so na yewura so ewo edintwira ekoso no emu na ebeto odwase posifo achimrase bedwani a wo no wo Asifin South abatom pesa so ewa hafumantam no emu kantinka Korinzalda ama sabe kodia posifo akachi ebeto dwa na chese bi jirem se nya no krabisi no krabisi nya no krem ema wia no krampo mo amuti en kase bo no ye ne NDC amanyuko no pani ba ko di nkomo che so wo bia anche kantinka ba bia kantinka nam no ba bi ye nchire ne huti ama na ba beto dwa anwumre ene se ye owura Korinzalda ye posifo echire ne mum no yama ne be ama sabe de okofie na opani ohwe nketangudie so edema NDC amanyuko samejamfi eno de tudwa chirem se ane enukre se ye chire eye odumunyamfo Korinzalda no ano eno mkope be so ede ema no amunum ho a ntie no anko ese a chire de nakwa akogire ba bia na akotena kantaba ka na akwa akoshim edi don hwe bia na de bia ansa da bi wo mo chire na amunum ho na chese no mkope be so ede ema no no mo kasa ede etia se kwan aposifo fa so e chire kantinka Korinzalda no entwa yi kura na yade a tatis bi na supposed for eyusu a wo mu enya chi de kura na ene abano kasa de
owura Collins Dauda ade se yama ne bill a ebrepem se positive hia ne bi mu a ombesan so atonsa ade afre no edintroi ene ho sensem no agese nyame yadma wo kyan na wotwe a bato commission panifo sha se Ghana fo adi mfinhye dun wotwe wo madwemu da ho a otimi to abaye yie no won kwotwetwe odin se de be ya bato ebeto ewo December bosom ne emu no wo mso betimi atubie emu akire wo yo waya na ekoye ba de ne bebrebe mo ni wasem a na ekoba ne se ya ekoba akon eba bato on sensem a na omu de omani adi akire entie ne de okwa aten de oba aten agese de ogina ho wo mso de omu gira ho trudu Center for Democratic Development say CDD na yene Guildford Asamoah asiama enkonkodi enkomo na womwa ye kakra se womdo mani di achi ne den na wom ehu Guildford oti enka ye moajo e de batop radio so me da se enya bema yenso da se pass onya bread amaye ba bato mu di a mudi mu akotene pa ne mudi mani di achi ka di wom de kire Ghana ne wiase nyina bese na wotwini abato commission DC na ni so se wo church Ghana fo a afi no madi mfinhye dun wotwe edin no mudi mani di akire kakra no den na mahunu yo me da se bi me nua kodio ewo 170 observers and 25 regional coordinators. There's 195 observers are omoni di abato na chi almost send a report by a kodio data center edebia na ye share reports na omodi amaye na echese ede di kind de toss me no na enema nkoyi issues about network and activation code and impolite hunsema wo baby afana bibia amwa ama eye edin twetwe no ankoso yi na wo hwe eye eda etoso miensa eho kona na electoral commission ama kwan se wo a network no M1 no obetima call offline no if you hoba na yehu say improvement aba into wo hwe eye figures electoral commission ede betu dwana utumu se free eda etoso miensa no na figures no ama ne ho so ekoso kakra na ese nkofo bebi ena omunya akwan timi etwe omudin free eda etoso miensa eba no nemo me free eda etoso miensa eba no so no we nya report bebi ebi eye ntokwa ene pension a esisi obabi bebi ena mentime ho ase se ese obi emetwe ne din ana minyini se ese obi qualifies for training din sane ma we ede pension aba Ghana afana bebi akodio nso yede ene to fam a ye ready media report nso a yehu sa enema we nyina eno eye enema se ohwe afana ne bia it me disrupted the entire registration process emwa ema obi a ese otimi twene din no ebetima twene din no ato na oba se Ghana ni sede oka ye bibia da nche ya nkaja ne ma koya nanso akoya asem dada se ye twodin bia ena we watro ye we wanye Ghana ni eni akofo obi afiri ha eni akoese no a na esan koso a se mudi wani di akire saa no enka ye ntwa mu wo saa bre no ana hihye bia ni honti na still na saa ntokwa nketenkete we no ekose we anyini ye Ghana ni we nya Ghana ni no ya won hihye wo se wo hwe enhihye no mu a se obi ba so obetwe ni din na one na nya adwen wonsusu se nipa no qualifies wo twe ni din a ya wo bibi e friend challenge procedure eno an se waje pipa free electoral commission official ho na waka chere se nipa we we nti na megidi se ense se otimi twe ni din e ma no chere se nipa na ese etimi e ma ne fa process name mu wi a ye mfa krata obetimi dia to aba no e ma no ye mprinte ni voter ID I can say we appear before district registration review committee political parties in obi our representatives ewo sa committee no political party bi our sa district no our representative ewo ho eni nipa mo di mu ewo sa district wo mo form sa committee we no mo hwehwe nsem ni mu se nipa no ehu hia se ne card mana na se wasema wo kan complain wo di bem eno ano no ye wo sa ji se we nyina ho nanso no ena mo se me ye sure say if my baby ni say education public education a ese ma ne nkofem na nkofo ntiase hu say ekwan we ni na me pese me de pinchen beba registration center na me nti bibi ase a ese me mfa so na ntimi mfa so biemra na de me pese me achieve no so me achieve education no was ani ma we hu na e wo fem pa de to so mienu so ye say ye ntimi enye nhihye e ma nkofo nyintu mu say ampa
se me kwa bibi ha me na me fa yes a challenge procedure isu a omo betimi adili ama me fairly eno nso ye sinto ba ko a ewo ho nti akoba se o ebi mo ho munim se wo fa ne se ya obetima challenge na nso kwa wonyin ni se wo challenge a at the end of the day no enipa no ya mpase woni ni mpani fie so a ye mfa ne card ma no eno so ye problem wo de to so bi no nso ye se wo hwe abato ho nsem ene ye violence a esi ewo abato ho nsemu a ye hu se eye Ghana Police Service omo prosecution no ekoso sa 2020 enkofo ekoto aba obu prepare mu wuye no ekwan be na police for afa so di sa asem na ana omo di sa asem na tia bedru na mpo omo di asem no atia kodu ba bia emu na ho sa ubisa Ghana fo a bebre na anim pepe so police for dia kodu enti wo yesa na asa wo shenkofo ni bi den se o ekwan bia opese won fa so a onye na wa TV ye opebia no e wa batom no obetumi aye enti wei ni niam a etosini a etode bi e shenkofo ni bi den se o ma menye na mitimi ye na me pam ni pay prekopa ene na me ni dadwen bia bio na mum se nko wo ye no onim so wo ya aso bi e da ne so no eso a enka enipa no bebre ho a omo koye sa niam a wei a omo badwene ho ansa na omo tu sa na mo no ye da se na wo hwe be se na otwe nie na edintwo we no ebekoye asne dintwo bi abetwa mu no edintwo we se wo hwe eye challenge na efisi na ye pekia into the yenhwe na edi anim kaka no na yenhu eye numbers electoral commission ombetimi a chene out eno beboaye am ye tinya meki eye sa comparison no ebedase anwumre se wonya bre na ne top radio ne etifo edinkomo Abisianfo girlfriend eye Asiama eye leading researcher ewo eye Kodu ana Center for Democratic Development CDD na enne edi enkoma wa chirechiri mu akire ye se wo mani edi akire na agya yenyanwie entino yentwe kakra na yehwese emodemmo ewo afidi nhwomu na kosoro anase de tiana etie na ye kai so gusu ahutie ne Ghana Free Top Radio 103.1 so ne dwade nwure na ye kai mu se World Recruit Travel Consult o se obuama nkofu nya nnwuma ye papa se we can pay pa de factory adwuma nso na wo ye care assistant nso na ni nyina no nso poultry farm a shopping mall food packers nyina moba e obetumi apadwuma mamwaye na Dubai nso kra de enwuma a wonya agu ho no nya asem kitwo o ma visa da fe wodi akọ amanhudo nyina so titire ene se America bruchimemu Canada memu Australia ne Turkey UK and Europe eho nyina ene unya koduru ya na kire se enema de dana kwam schools so na apese okosua de wo o memu ti se Canada USA UK and Australia so ekwan da ho se World Recruit Consult Limited for beboa wo ama onso akwa koduru jojo na wose wosanso boa ema passport nso onsaika oboa ma birth certificate wa yema na akwantue ho enkrata asem nyina nso oye bie ya kire se traveling insurance na hotel ticket nyina no World Recruit Travel Consult for eyebi na unni Madina Maye Hot ehwa na yewo free number no kran san waba 0538 104 757 0538 104 757 and 0556 779 655 0556 779 655 na womo ajo so na asupiti adwuman wono nso boa afa adwuma yefuo nyina na womo aye adwuma eti asupiti adwuman se we nurse ni na opadwuma ya unsu ti ayeyie we pharmacist utumi frafra nuro kama unsu ti ayeyie we sonographer uti ayeyie lab technicians cleaners afa accountants PRO na PA munyina momfre asupiti adwumakue na wone mo anya adwuma na wadawro na eburu se wo ba mia wani na wadanse die krata CV no odo passport pictures mienu aka ho na odi aba top radio habeja kokomlemle heya enchiremu bia ohia no frɛ empanimfo wo 0246
209-305 0246 209-345 and 0244 704-910 0244 709-704-190 na womo ajo so na ya to so akoya ni mu wakasie mu ono abato odi ntwenu emu ne yewo na epomantem kropon kofodua mu no asem bi siye na asem mu Chopa and electoral commission no ede kwama brantie na asa be mampu ya kire se odiamia e electoral commission sempa ya nu nti o ma prosifo kra che no e wo dwabin fufuro mu kropon badwa mu kofodua na kire se electoral commission panimfo ho no mo so mo de Chopa ene ema krache no ana bremu ano se wo mo amma ya nche ne kwampa so na anu memene da no kire mo am ya nche ne kwampa so nti o mo pa ne che nyina ne se wo san betro ni dini ni mpre no so watwere ni dini dada ana wo san betro ye na de enti omo pa che won se empanifo hwe abato so okofodua ana kwankyerefo panyo da electoral commission no ewo mantem ni mu eye Kofi Asante Wusu kire mu na dwue se ana no ya kire se wo mu ekokko hye da mu no wo dwendwene nsem ho no wo ahwe nkwada ne mienu nsem nu no wo mu hu se wo mu mienu nyina no yayi wo mu dini afri enkrata no yo mbegina so twere omudini ni mu yayi omudini de afri mu ya kire se mpesua no so de anya de omudini won krata bia mu na we mu nyina ye emuyaye omode ba ebra enkwada no awfo atoto sere wo mo se wo mo mani dini no eda so wo mo nkrata mu na wo mo mfidie mu a mo frame database no wo mo susu so wo mo mani dini eda so wo so ya enu nti wo mo de abat na kese mu won kran ha na electoral commission se ade no ye nti amu omo pa che won se enkwada ne papa na na ya aboatin ena odebetu igwa se ne baba mu a ena ne baba ya na ne baba mu a no adi mfie dunan ena ne baba ya no so adi mfie dumienu afi 2020 bere mu na amanyofo mu bia kire se omo de omo penkofo amu omo ato aba ma wo aba ma omo no oni o se aban yi a wo so yi na amanyokuo ena womo dede ne ma no ena womo mo kwatwere mu din afi 2020 no enti wono papa no na ya aboaten ni hu ye na o se da bi me ma ni nya ni mfie edumotwe enti womo atwere mu din dia wono atwere adesrede edigu krata so de come electoral commission se munyi me ma ni din efiri mabato nwomam na me ma no womo nya ni mfie edumotwe me baba ma no afi ni wo mfie edunan me baba ya no so afi ni wo mfie edumienu me na me wo mo eripa bonfo bi na ebo apa hye wo mo ama o ma betwe mu din se o mo nto aba ma wo mu nti munyi wo mu din mfiri mu na daachi me mpa ban ama na ebia o me ya brabom o kan ye electoral commission fo entie na o se oro de anu odwin se bia wo mo aye din nti wo mo yi ne mani din afra abatro ngumem 2020 ni mu enti afi we ni mu no ene wo hwemu ane ma no wo mo aben wo mu din twro ho ena eno nso amanyofo ebia adede wo mo de wo mo akro enti wo mo koye a yehu se da bi mo kura matwro mu din dada na afia den na mo san betwro mu din no ena enam so ma aprosifo eche nkwada yi ene wo matete wo mo a na yejai wo mo no ene mpanimfo se aferi wo mo ye nhihye na kwan bi da ho nkwada ese o ma betwro mu din a na nka ye nkwada anse hwe ehunu bi pen hunu mprenu de ohunu bi da na ope bi ehunu ye de ehunu bi pen ti ye chiri kura ye twre din wa hank ya sei omoje sa nkwada no mo san ko school mu so mu kosua de enti ne senti no electoral commission se o de Chopa ena ema nkwada no ene wo mo awfo se de asie ebi ensi bio yentoa ensem no esoi na chese sisi ne still na no munye ni 18 na ohwemu a ade no so ohwemu a tie so ohwemu a o se 2020 no na ne baba ma no e wo 14 years 14 years na ohwemu a se na afi na ne ba ne benya 18 ana ebi mpo e beka se wenya aha nti emfa nse wenya na ne baba ya na no 12 no se ne nko no nso 16 years meboa aha eti abema no ana omudi ka che no se watwere ni din 2020 ndada na afia den no obetwere ndin ana ne papa e kire se 2020 na nkwara anko twere din no atwere koma electoral commission se ne mani ni 18 munyi wo mu din frim wo mo ampam ya enti afi na nkwada na nya ba ko nya 18 odwen se
ni din ni electoral roll mu enti wo kwa akotwere ndin se wo ko dada no da so wo mu anyway no kran 2020 nsa akora e kan so obeto aba se nko to yi so ehunu enti na dia akosie na akwada nso wona ntwere ndin biem eye wo de mache no a mogya na wo school makosua na de enti woko akọ mane nto aba bia Ghana akra bi e wo so mo pata no hwe o ma traumatize akwada no o ti ase o ye minor o ma traumatize no o ko school mu e twamfo ni wona dwene mu a e wo se o mo psychologist bi ma akwada no kra nsa na obi ko school mu awakọ ba se nkora na nso no go di otoso mi wo so unim se woni du nwotwe awko ede ho e bia na okoja ne bra okoja bra se okoja ne bra na twere wa unim se di ntwe di kan wa akora na unim se woni 18 chinchina atwa awko twere se enti akwada na nso no fonso no papa ne kan se on se akwada de o daadaa no a bibi kakra bi no wagye adi o amanyofo num bi no obehwem kra ne ma edi adaadaa o mu enye we mu nko a e bia ya enkwada bebre kra twere mu din a ya nche wo mu o ti azie amanyofo ne ha adwene agen o mu ha adwene me hunu bi pen o mu ha adwene me di 16 years me kuro mu saa ehwe wa hu gyina ho so na wo mu apagya ela ho so obi adi mfie du nwotwe kwotwero mua na mo ne ti kuro mu onim se me nya mfie du nwotwe ade na amanyofo yesa mami achi obi ba tete na ma akwada yi oko school mu nyina ejina na ni so enti we say na sie no electoral commission ni police for ntime hu se obi na share kutupa ye nkochi se ni pakro o metumi am yehu ade na omuntumi enti o mu pani pakro na nchi na akwada na ekire no si obi na share na echi a ontumi nkire na ye pakro na sa na ma na nyai tete nkofo man dede wo mu a kakra am de be mu adie no mo ma ni du ngofia mo nko sese omoye omo de adura bonten de omo ye ne fie abere o omo de adura bonten sa no omo ye ne fie se fie asa e fie ro omo nyina atwam 18 no nti omo de esi abontene omo nye yentu akasebo no esoe na yetu akasebo no so na ya konsem fufuru mu a osofo a wo hwe o man sika semeso Dr. Mohammed Amin Adam Anta na odi atudwa na wachirim se oba abibiman emu a yem problem no esunya de chede se be yikuku ene ya yede nam na ya so ne betimi aboa na nka ya yetimi aso ano na so akwakwa se kwa bretu o achire bum yu na so oben ho ahun so dua bia sisibre enti se ekwankwanko duru bra abibiman betimi aka ye ho abom na ye nyina yetimi hu se ampa ekwan we ne nam so na sa kwan no emwa yen esi efa sa kwan we se so ne de so ye haw na no a ene ye namu watra sam odin sem etudwa no koso kire se o hwe ohia bubura edokoro yen na o hwe enema hodo a ekutia bibiman a ese bibiman pa ne fotimi so de na ye de nema nyina egu akwan so ye ne ye boa se de be ya ye betimi akon na yetimi yi ho ede afiri ohia ene se benkwankom a ekun e wokrodue emu ode sansem etudwa na African Physical and Development Finance Institute na wo budwumadie bi o mu edie ene opening e kire se wo mu otwa kakase pa a wo de beboa ama abibire matumatumpon akonanim na se nyina yanka we die ni amfa ma mom na yamfa anya de sefata de a abima yentimi ntumpon yentimi nkoso enkoduru botaya yepese yetimi eduru ho no we kure na we eso nantini eye ho abo akoto na ye nyina yegu yawam akontimi mfo nkosoro sanse wo kwa na yonkwaso nan na won so ate abehwim konkran na we nso kwa na we asore nan saa ene yetimi anya de betinya boa ensem a wo trofo hwe o masika sem so wo de atudwa no ebi eni including transportation, energy, and digital connectivity to unlock Africa's full potential for trade and investment. Another notable concern is the escalating debt-to-GDP ratio across the continent, estimated by UNECA at 66% in 2023. In fact, more than half of African countries are debt distressed. Recent figures also indicate that African governments face $89 billion in external debt servicing this year alone, 2024, posing significant risk to fiscal sustainability and economic stability. This underscores the urgent need for concerted efforts to address debt sustainability and fiscal discipline. The importance of supporting Africa's financial and development finance institutions in playing a more active role
in financing development initiatives across our continent. Strengthening the capacity and resources of our DFIs will enable them to mobilize capital more effectively and to channel investment towards priority sectors, including energy sector, transportation, and telecommunications. A key feature of Africa's trade, which has had some adverse implications for its impact on economic growth and development, is its high external orientation and relatively low level of intra-regional trade. Dr. Mohammed Amin Adam Anta ena moteni nkaso de sa ensemu etudwa na adwumadie na ase no ena soafo no so hwe ketika kwantu eso orunyamfo John Peter Amewu wono so ede baba tudwa no chechim se uba Enne Ghana emu a broni free bi bureaucracy chese hadwene pa sa abrofo so ni post watenye wontimi hunu wose obetimi akade ne sase ne bo se free se emfiempinu ani dunso 2017 amampani akufo de befre ba nwa kese o Ghana memu enhye bia no mo kan ho asem hye se nkombo be ya adwuma pa de fene se PPA no ana se public private partnership no chese enya de se de fa kwan ene keteke akwantu ho no ba kokrampo atimi abaso okoka fa webra ena kina na sei saa kokwasa saa wose nya de a se ye kwan eyie ena ban ye se nkoni ankrankran ka bo no mayi se ye keteke akwantu ena ye se wo mo ka bo mo na nkon maya enya de ba kopempo wo matimi aye every 2017 bepmen na omo konfisi enwotwe no enya de so matimi ba kokra sanse eniema twintwa wo manam eniema bata ho no edoso titru eni se okwaso ye hwe o masikasem so na de san hye ne kokoto se ope ho ensikasem na watimi de di sa adwuma na konne bra sa eni se fisi enwotwe dura PPP project ba kokra ni ho a etimi atodwa. Difficulty and the bureaucracy in the Ministry of Finance to address one PPP problem in Ghana. It's about 5 years. I have embarked on a PPP project. I mean, nothing comes of it. So if the Minister of Finance, my very good friend, is telling me it is the way, then please, it's important that we begin to listen the bureaucracy, the difficulties that you have to undertake to go through. I have not, under His Excellency Nana Addo, any PPP project in terms of roads or railway that have materialized. 8 years. I haven't. So let us not just sit here and say it is the way. I think that it might be the way, but it cannot be a solution. Viability gaps must become responsibility of government if we really want to address the railway infrastructure in our country. Railway infrastructure again should be seen as a social service. Just as we construct roads, government must be able to come and construct railway lines and leave it to the private sector to operate. Most often, the agenda for most of the African countries, and I have listened to a number of groups here saying that the PPP is the way to go in addressing this infrastructure. Yes, it may, but not in railway. Because as an investor, my priority is to look at shortest payback period, huge return on my investment. The difficulty we have in Africa is anytime the PPP jumps in to undertake a railway project, the viability gaps become so huge, and governments upon governments are not ready to close that viability gap. I'm yet to see in any African country where a private sector has gone deeply into this railway and is making a return on it. Ebisian for so for hwe ketika kwantu eso orunyamfo John Pierre Amewu ena moteni nkaso de sasem wetudwa no chim se ankrofo taka pa se abani ankrankran kabom na so mudi dwumadi a no beboa yen esinse akoya abadwuma nkwa na so se no so hu nsem echen wotwe ho nwi kasi ebo free top radio 103.1 so na Angel Bokro original for mopano no de papa na abofo nsa no panu de de papa di ho na otwekra no enye hwe enwan se edafie na ebusuan mudi na buwie sa nti obi ampe Angel Bokro original mopano no gumu ahodo nan owo asichire pano koko pano o wheat bread wo ho no butter bread nso ni nyina hyehyehe te said ya fe ni yi ne phone no mudi amawo supermarket bi aberu ho no misa pano bi ase dia actor osiase no Angel Bokro original the san marane pano show no ede atukotonfo ntubi ntonwe number no 0594 114719 0594 114719 na 0570 833 450 0570
833-450. Angel Bakery Original na Pano Show. Na ebanage for the Romiansa ebibiduro kan na abedwa so ya kire se ni nyina no ensuo ya kire se e won tremu etro ba ko bi anso yesidi aduonu 20 Ghana cedis anemi ansa na yesidi aduosia 60 Ghana mesre wada enwe ni ensan ye frɛ no the fearsome 3 Hepa Plus Pavi and a Plasmos Mr. Na say no mi ensan mesre wada obi a wonu mu atro ntumi ni die no ko pebi no na wonu mu beto so ama atena aduane ho a udi awie mu ama kire se enkwada kra be fa chensi ahuru mu ani adwa adenti a we nya wo mu ase eye the fearsome 3 na ni nyina echi nso obi ho akase amuro so mu jaburo so akoma yade nom ne ntehye we hanwa ni nyina stroke sam winya the fearsome 3 bi eboa e ma no nso modro prekopa no edima kagina mu se ene oboso ni duru a enoa na eye mo lawyer otwitwagia amamo timisremu ada ya no mapede fearsome 3 na monso manonom emamuni padua no nso emunya ahodini yie monfre ebanage for 0542 778572 0542 778572 and 0542 807 907 0542 807 907 Awusunya yento aso na yenko ensem fufuro emo na abibiman ya kire se ya brabo enkan kro adani obremu achirisane te se estapiesie nwom no enya de eboye na sesei no ohwemu a se betumi akoye nimpa dia Gabriel ya esaro chireda kon gabi ene odi ensusuye no ba osise bibiman betumi akoye nimu a ehia mase yetumi boye ho modini yie pa so oman bia na ye chichire na ye chichire ni yie akwan ni ye yie a ye yie adan ni yesisi a yesi ni yie se bridge in samso e bi kura overhead in udu ba bi na se bridge na wo ya na wamia wania na nkase no wa mana ye kwan fufuro bi na wakokon akwan bi na nka dia be hye ho na nyina ama abibiman ekonanim na enwuma eba na sika eba na emrantie nye sika na ye ware na menso ani age na kire se ni nyina abrabo no ekoso abibimam hamayen na enso no enya saa na tie wa abibimam na Gabriel ya osaro kire da ko kire mu a o se sa dwuma yi a Alan John Kodwo kire maten ede ba yi sa African Continental Free Trade Area after no wo se no de enkaye pa ya nkanu ne betumi aboa yen ama hodini semu anyinamu hodini ene na Ghana hadie kurai ebo na ni ya se edu esiesi o se enso edu wie kurai esiesi o yehuni ebesen dumbio ensuo enye afei senke benya emfidi papa bia ma benefo ya nhwehwemu na yehunu yempuntuo ni enkankro abafu nimdie ICT afei kwani ebefa so atukwan ebi obi wo niema bi wo sirem baabi no de ba na afo ha wo de betwam bi de kwala tamemu atwam akọ ebi a twetwetwamu akọcha de memu a ni nyina nke atumi aye na aboa ye na nka bibiman ye kwe anim ye hu se daachi no efe na enso no gabi ochire akọchire mu a o se bibiman de anya saa ne ye no ye ni kire baabi kura enti we ne botaya se ye de si ani so a ebeboa ye pa na no oka ebio no okire se abibiman di si mani so se ye de ani so adi ni nyina sa ade bi ayeye no ye ni ye yaman aye chichire ni ye adan ni yesi ayesi ni ye ensamso bridge a concrete ya masuma ntia komu a chire kama se emfie pepepepe na de tia na tie na chire se nka abibiman ye ko animu anu no den so ene die anya sa na tie enti ama enipa ebo bra no a obre wo bibi wo baabi ko baabi di akoton a wo bre obeduru no na ade no asai enti ebraduru se yetumi esi nkonwa na yedwendwendwendwen ye ho na yeboa enti African Prosperity Dialogue nkonwa si asenkran ha na papanya akwan koye na asenti anadu odwumadi esu nyina no se ye hwe ama abibiman atumpone ni titire ene se yesisi eniema adan bridges akese ni stadium ye ya ni yie na ye disika hye nipa enso enimdie mu na atumi aboa yen
Gabriel Esaro Chirda Kasai Ebi Enie. The most critical drivers of Africa's economic integration are the continent's private sector operators. APN was thus set up to deliberately and proactively help mobilize, aggregate, and engage Africa's business decision makers in the whole process of creating, with utmost urgency, a vibrant economic ecosystem that enables the free and productive movement of people, goods, and services across member states. It is for this that we created the annual Africa Prosperity Dialogues in 2022, a unique, dedicated platform where we bring political, business, and thought leaders to understand each other's responsibilities and interests, for them to think together, plan together, and work together on the things that need priority attention for deepening intra-Africa trade and investment. One key compact item is the need for a continent-wide interoperability system. There's no debate that achieving interoperability across payment systems in Africa will make the single market concept meaningful to tens of millions of ordinary traders in Africa, majority of whom are women. Africa is brimming with potential. It has the world's fastest growing population, projected to almost double to 2.5 billion people in the next 25 years. It has the world's youngest population, with 70% of sub-Saharan Africa under the age of 30. We Openi Gabriel Esaro Chirda Gabi ona oye krachi titneni ya oda Africa Prosperity Network ya no eno kasa ye na enu echire no ena se wohwemu a ewiase amansan ka bomu ko United Nation no omo na musini a wo ebibiman mu titire Ghana hano no wabone sesen no odi Charles Abani na Charles Abani nso se wohwe bibire mu aman hodo no a nyira yenyiri ko yanimu no wa hangiche mu aduasa enye kura nti eho ahia se sabre de wo se bibiman ehunu kwani e befa so enya sika na yetumi de aboa ma empuntuo akonanim achense de yehunu enti wo se empanimfo e wadwene etumi hia tikasi a omo erso daye no omutumi babbe hia so daye papa bi dwene mu oman yi bibiman titire na etumi ekoyanim na yenya dwadie so nkokora te se de after no ala kodwekire maten de aba no a wo mo ya ye ne basa no wo mo tumi aye amana ye yie na epipiman so yetumi abobra koyanim eno nso okasai na nensem odi tu dwa no dodo no a no na futuo ene odi ma bibiman ya se yebeka ho abom na yetumi ehunu kwane yebefa so enya sika na yede aboa ama ebibiman so etumpon ede akono enimu efrise ebibiman ya kachi mpuntuo mu ya chese mpuntu sam de wanhye mu aduasa de isa eno nso Openi Charles Abani say no kasai collective action and strategic partnership we can turn this vision into a reality. There's an estimated $170 billion gap a year for us to achieve this, with less than 40% of Africans having electricity and still half of Africa without basic sanitation. We all know this stark reality. 600 million people live without grids, and our rail and road density lags behind other regions. Inadequate transport hampers economic activity, efficiency, and competitiveness. And we also know that infrastructure coverage can account for up to 30% of GDP growth in many African countries. The challenge is clear. Enti Openi Charles Abani ena ononso kasa ye nti sabre de ebiman obi amra mo amwa adwen kese no obi amra no machire na ankra de na ya no mo ka no enya no abi na brofo kasem kakra ka ya na agi bi se bureaucracy ase ho ahon yi no e de bo bureaucracy ni edibi mami ni bi o anti se wudi bi na ma me de ne mesu kwan bureaucracy ase ya no ebiman bureaucracy ni edibi mami ni bi eni se me se da bi me de adwuma na me ye na no ho na medidi na wo a wo no boa ma adwuma me nsa ka no me ma obi ni a wo besi me kwan enti me nya adwuma na nye dabi e maso edi dibi ma ni bi eno na bibifo e frɛ no bureaucracy aha
ɛno nso deɛ private sector partnership di mami ni bi nti ɛnyɛ adwuma enti no wahwɛ akufo ado ayi ɔde bae saa one district one factory sɛ nka yɛ a private public partnership di bi mami ni bi na bia na enti sɛ enipa ne kɔ ministry of industry trade and industry hɔ na ebi a yɛ command contract na ebi a chief director bi ɔwɔ baabi a ɛbɛfa ne nsɛm no di bi mami ni bi eti mi deɛ yɛ sɛn ɔsɛ yɛn yɛ 5% fa to so sɛ maa yɛ de a dabi 5% ɔsɛ yɛn yɛ fa to so me nso me firi ha me de kɔma me nso me chief director ɔno nso de koduro ɔsɛ kwaku dibi ma me ni bi bureaucracy no no o sɛ na ade ma me chief ɛne yɛn nso 5% na ɔde ato so enti na ɛbɛkɔ no contract na ankasa na ɛyɛ 10 million a ɛbɛkɔ akoduru dibi ma me ni bi foɔ no hɔ no na akoduru 20 million enti yɛ ma 20 million a ansa na wo nsa bɛka 10 million no dibi ma me ni bi foɔ no sa bɛba abɛdidi abɛwura wo 10 million mu enti adwuma no ntumi mfa nyɛ ma ne nyɛ pɛpɛɛpɛ na nsa pɛ na asɛe ɛno ne bureaucracy ne dibi ma me ni bi obi bisa sɛ bureaucracy ase kyerɛ sɛ a wo sɛ ɛyɛ dibi ma me ni bi ɛno ano no Matias akora bi okɔ school bi san sɛ ɛsan ne deɛ ɔsi ɛsan deɛ di ka pa ne sɛ ofi school aba na aduane ne fie na piche buchi ho ayɛ sa ɛsan no ɛno ano no akwada ɔma perfect definition ɛsan no ei wofiri school ba paa na aduane ne fie a yɛ maame mu yɛ aduane no de si gya no ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnwo na wokɔhyɛ hɔ wongro school ataadeɛ no woduru fie a ɛgya de hɔ ɛna wodi kan kɔ na wobie pro no hwɛ hɔ paa na biribia ni hɔ na hwɛ pata so na wo sɛ nkwampuro bia nsi hɔ a ɛsan me awusɛ nto akasɛ wɔde so ɛwɔ top radio 103.1 na America ni de hyia wɔ san so yɛ nwumtuni ɛfɛ ne sɛ Steve Wonder papa yi n'ani agye Ghana ho a firi ne mranti bere mu a na wɔse krowei mekɔ ahomgye mu a ɛne hɔ ne mewumada kyɛ sɛ asa agro saa mpaniampa papa yi asesa ne nkukuru ne nkaka ne busua nyinaa sɛ ahomgye bere na duru so nti ɛne wɔbɔ ɔman kronkrom mpaniampa beduru Ghana ha ne yɛde kente ɛne na wuta kwa kohyia no ma kyɛ sɛ yɛbɔ ho dwa ɛwɔ abankɛseɛ mu obedu ya nso na Ghana mampani na nadanko akufuado gyina Ghana fo nyinaa nam ɛna ɔsi Steve aba yɛ gwa wa tu yɛde ɔgye ahiafo ɔgye arefo Ghana de nsɛm yɛgye watum papa ɔkora sa abɔ yɛdin ama wiase nyinaa hu so ɔma bi di Ghana watɔn dada nsakra na woba yɛda asemo waba wo krata ne gye we na yɛtumi kata kyɔso yɛ Ghana ni san so gye we yɛ passport wo so otu kwa akɔ ba bia wo kwa so yɛ Ghana ni ɛno so yɛ de ama no enti wokɔ abankɛseɛ mu a circuit court ɛyɛ judge ani din ɛde Kizita na ɛyɛ kɔwa kwashi ɛno no gyina mu ɛma Steve Wonder ɛso afram din se ɛka ntam kyerɛ sɛ ampa efiri na ɛkɔ die ɔyɛ Ghana ne de hye kronkron a kyerɛ so ma no ɔntoto naseɛ ɛnya adeɛ bi ebegu Ghana ni ma sɛ nya adeɛ bɛsɛ ɔman Ghana na yɛyɛ sɛ wie yapɛ ɛna kyerɛ sɛ ne wɔkyerɛ sɛ na ni agye papa san sɛ ɛnɛ kora yɛ ka ho asɛm yi ɛna wadi mfinhyia aduɔso ɛnan. As now a Ghanaian citizen, being a part of fulfilling the dream that we've had for so many years of bringing people of Africa, those of the diaspora, the United States, Caribbean, all of the people together. Because as I said, and I've said for many years, the only way the world will come together is that we unite as a united people of the world. Enti abisuanyum tuni Steve Wonder na mtezo de sanse mwetuja Ghana mampani nana adodanko akufuado enso da nase ebo na baso eka se waba ontrase Ghanaian citizenship upon the legendary musician, humanitarian, and global icon, Stevie Wonder. I'm glad he has decided to make Ghana his home and thereby join several generations of African diaspora who committed their lives to us. Missionaries, policemen, lawyers, doctors, health workers, writers, artists, musicians, and the likes of George Padmore, close associate of our first president, Kwame Nkrumah, Bob Marley's widow, Rita, who has found a home with us in Ebri, Maya Angelou, a contemporary of mine at the University of Ghana, Legon, the celebrated writer who spent a considerable part of her youth with us, and to the African continent and his tireless efforts to promote unity, solidarity, and cultural exchanges among all peoples of African descent. Ebisia Ghana mampani nana adodanko akufuado eno nso moteni nkei na Stevie Wonder no ne birthday no ono ade ne bottom scan ne dia na Ghana aban ne di ma no ogwende mini ho ade saa ho
Fi say cake ni mu say si ho kakra bi a mampene e ben ho pa. Oba be Ghana ni na yedi ni birthday man asenya wi. Oh ya won so si. Sa. Oh si e kan say wi ase nyina e bo yedi. Ya di Ghana na ye si wi ase mu yedi ni ye si kanhye. Ani wi ase bo din a yetua ka o. Wo mo no betua yen ka. Da bi wi ase bo din a wo tua ka. Wo mo bo yedi an ye tua ka. Enti ya wo se san ye tua birthday cake gu so. Aman bi ko tua sika se ye mo mu kro din ke. Da bi ye yaji edin dada o masa ye yaji edin dada ye hia se ye bebuma obi abo edin ni asan tua ho ka. Papa no birthday no we dey mesre man pani akufo ado no amfa no botom sika nima no emu onyi mfiri Ghana man football. Na de oba ne ba wa ma Ghana ba. Oba Ghana ba say no obi so omna metna Ghana ha. Obi so metna Ghana ha. Na bo apa be ba kabra be wo be say den birthday na asan den kan ho ba. Se Ghana de me kwa ombedi ama me. Eh, emu me ya nwanwade bia se de ndin ni kire wa omemu o. Enne nwura yi a na ewiase amansan nyina abatan day. Enne Pentecost asafo no wo mo Shalom Temple no krabate wo akwete man no mo ya ade papa nkran ha. Enne oba panyi odi wo mo animu Gloria oba hema andiri no honam se omko aprosifo aya asabia ho na police hospital ene ma odi ko che wo munya asem ketwa kra baha yedi ko dua so me kan say enkwada na ntiase toilet rolls ya mo de ko janan so yi gosibu afo sre baha ne friend no toilet roll no yedi ko dua so omo de bebra koma wo mo a kire se nya asem ketwa kra ne ne ma kire se so ani na omo de ko ye enkwada ya wo mo fufuro nyina se monye mo famwa se de beye na mubenya bidi asiesie wo ho na aya konopa wa ya sabia se monsuma ya ade papa se maba beboa yen na enumu no na Auntie Gloria oba hema ode ka ho se asafo no de omfam de ombetumi anie emfie no mu atwa nimu kuro nie de omo ye nie ene aya sabia omukọ na omo kye niema na afi na aduru omo so a omo de omo de abre omo yentie se de Gloria oba hema ekasaye Manu nyina isani ehu niema ebe hiama hospital no na yaka kire manu we ya ehu nyina a free donation manu mema nyina because omo say Saturday before Mother's Day bia the hospital people freely give and niema ebe che is around 4,500 it's donation from members including the head pastor na yeboabo ni nyina no ene yebeko ye so a every child akwale bia ya wo no sele na ye no ye hampama mofa ya wo mo sada no ana 2 days na ya chawmade na the hospital for no so ye treat am say what we brought is not for just the hospital but any patients that comes and is in need they have to help that patient with whatever we have brought so we normally bring things that are needed by mothers. Nti we Gloria himo obo bisa ena okasa na eno achire no ena Cornelius apia ono nso oye inspector ewo eho eno nso ba be kasa na wada wo mu ase na entie Inspector Cornelius apia. Long way because this is a police hospital and we mostly come into contact with unknown cases that we find pregnant women by the roadside going through things and then the first place of contact is a police hospital so they are mostly rushed to the hospital so we getting these things it will really help us because they mostly get their help from the social welfare of the hospital. We are asking for more help because most of the time when our patients come, we don't get some of these supports for them. So we are pleading that they should come to our aid. Ewe, arishma imana chire se police ayaresabia wonkran ha no. Biaye ho no achire se Gloria ahima obobisa nom de achedie koye na chire se Inspector Cornelius apia ono nso na wo ho a oda wo mu asie abisia ha ena yede ensem no nyina ebisie na yasore so medimafo heba hospital sie mfanto anim se opayar sabia kwa abraho sanso ena eye
Siemens Vital Herbal Mixture enso eka ebie PM Travel and Tours opeso tu kwan eku Dubai ona na ma Brown Empress eku Dubai bra be ka ho bi ne nya travel experience akina wo pevisa wa mbre wo mu nyina ka ho bi ne yede eye ensemi yede ebesom mu midin ene the senator Nana Ajin Berema mene papa entwibu asiako na yes also dey na happy birthday from Queen Kra Enna Ekodiama Samson or Covenant Temple ICGC na audio and technical team ho na wo ya kire so mo sound de ni nyina ko same eda wabem papa kotoba bi branch ho ene eduru ho abo adwuma papa ene your birthday ntino a happy glorious birthday se nyame nshira na ma nyini umie wadwenim ma adwuma wo ye no nye ni yie na nyini benya 103.1 it is Samson ya Covenant Temple Kutubabi branch ICGC audio and technical department ma happy birthday Emmanuel Saki ene de bae se free ne ho ene say technical team ho for no audio and technical team no Richard ni Kote ono so ene eye ne birthday ICGC ho no ICGC ho Kutubabi branch wona audio and technical department ho na baby ujafuka asore na na de no mu do birthday sa ni Kote ono so wa bene pa ba sound ni ade o ya ade edini ofa ne twa ko mani ablawo nyame hira na onye okese na onfa VP emfa enkanfio happy birthday nkoma Richard ni Kote of ICGC audio and technical department yeah that's it.